Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I want to video ji koi na WhatsApp ki payment feature je la e koi WhatsApp payment feature je kamai na use to goni nang bank se kamai na link to goni ha video ni. Na video se how to the payment so guys let's get into the video. Option hai thola kani ba 3 do si da ko setting si ma tha payment ha kani si dai si da payment se chambi ra matung da add payment method hai se si dai da click to ra ka nang chang ni ba. Just click to nang chang ni ba add payment hai ji click to be ka nang payment bank details link to dine point dong hai se sang tum nang gi bank set bank am so ka nang bank to select to ni yes special verify your phone number si the verify your phone number hai si dai kan hai jo verify phone number ya de ko aduga ko si da verify via SMS hai si nang bi ka nang da nangi phone number se verify to re have the message am lak ni ko si da alone number ni adai alone number matung da nang bank ki isda message am lakani ba ado message to mingo da share to wono ado message to da matom da verify to jara kani ko ai message la your registration for UPI has been started I success hoy kare ko ai link to gore bank your registration has been started hai aduga koi ni ba aduga koi na Stage the setup complete. You can now send payment. Watch the payment away and I complete or plus set or done number ko. Aduga nang na sida thaduri ba mi do na ma su si WhatsApp payment je hang adam ni ko hang daga di bisa tha ba ya ko. Aduda ai sida man ba pin man ba si document ka thabam do. Sida nam mani aduga payment option la ka ne ba. Sida payment option sida number matung da sida hara ka ne ba. You can notify that you are trying to send will not can receive maje si net account je hang ji ba ado ai hajik account khoi gi ma ba account hang bom lai ko ado ma gi account da tharaga ai gi kamai tha banu hai do ta ke ko ai sida hana sida ne ba ina mo da pisa tha sida lupa am tha ko send to sen chu yo complete hana ado ga amukam lupa am tha yi si pin ji na bi ni ado ga payment hai je sida sida nambi matung da nangi amount da har kane sida sida ina lupa ma tha try to ge sida send to rani aduga nangi UPI number i ni ko adagi paisa je send to gore send to processing or ko si complete har completed har kane ba sida paisa send to ma hack online le po dum paisa chang ne ko engo de lu debit thar ani ba ma completed thara sen to sen zero completed aduga ai gi expiry debit to bagi message la ina no pa ma sign to paisa ji su koi gi WhatsApp ki payment ju sign to use to ya re ko ado me amna sigumba ano ba video sing bi ninga ga di ai video se like to bro mo di channel subscribe to go bell ga press to so thank you